a los 9:23 a.m. Del 25 de marzo de 1941 Mavis Batty de 19 años estaba encorvada sobre una transmisión naval italiana en Bletchley Park, consciente que si no lograba descifrarla en los próximos 72 horas, miles de marineros británicos podrían no sobrevivir la semana en el Mediterráneo. Llevaba apenas medio año en el centro de descifrado de códigos, una desertora universitaria sin grandes logros y sin un solo éxito en enigma, pero 2,303 marineros italianos estaban a punto de descubrir lo que ocurrió cuando un operador con exceso de trabajo subestimó a una adolescente cuya mente giraba en torno a patrones. La habitación en la que trabajaba es establo reformado y con corrientes de aire que todos llamaban simplemente la cabana siempre estaba helada. Es frío que hace que su aliento se convirtiera en finas nubes blancas cada mañana. Estaba sentada rodeada de imponentes pilas de mensajes italianos cifrados, cientos de ellos, cada uno un recordatorio de fracasos anteriores, cada uno un callejón sin salida para la inteligencia. Cada joya representaba otro buque británico navegando sin guía, otro convoy a la deriva hacia el peligro porque nadie podía interpretar los órdenes navales de Italia. La flota de Mussolini se abalanzaba sobre las líneas de suministro que se dirigen a Egipto, distrayendo convoys a una velocidad que Gran Bretaña no podía reemplazar. Febrero ya había sido desastroso. 7 cargueros hundidos, 340 hombres perdidos. Marzo fue aún peor. 9 barcos destruidos en menos de 3 semanas, 450 marineros más muertos. En El Cairo, los fuerzas del general Wavell estaban casi sin combustible. Los suministros menguaban. Las reservas se habían reducido a tan solo 2 días. Si los convoys mediterráneos no avanzaban, Gran Bretaña perdería por completo el norte de África. Durante 18 meses, los criptoanalistas más perspicaces de Gran Bretaña habían intentado, sin éxito, descifrar la enigma naval italiana. La máquina estaba diseñada para ser matemáticamente intocable. Claves nuevas cada día, miles de millones de estados posibles, 3 rutas giratorias que cambiaban con cada pulsación, y un tablero de connections que intercambiaba 10 pairs de letras. En total, 150, to y 9 trillones de configurations potentials. En algún lugar de es océano de posibilidades estaba la clave para el 25 de marzo, y se esperaba que Mavis Batty la encontrara antes del jueves. Trabajaba bajo el legendario Dilly Knox, un criptógrafo brillante y excéntrico que había descifrado los sistemas rusos y alemanes en la guerra anterior, aunque enigma ahora lo derrotaba incluso a él. Su equipo había intentado todos los enfoques imaginables: ataques matemáticos, estudios de distribución de cartas, patrones lingüísticos. Nada abrió el sistema. Los operadores italianos eran lo suficientemente disciplinados como para evitar los hábitos descuidados en los que confiaban. Los analistas británicos para encontrar vulnerabilidades. Eso fue así hasta la mañana del 25 de marzo, cuando un operador de radio italiano cometió un pequeño error, pequeño pero catastrófico, que paralizaría a su propia armada. El mensaje cifrado había llegado a las 8:47 a.m., marcado con un indicativo de la armada italiano estándar size 14, enviado desde el cuartel general de Supermarina en Roma al almirante Angelo Icino a bordo del acorazado Vittorio Veneto. Mavis lo interceptó como parte de sus tareas rutinarias. Había procesado unos 200 mensajes italianos esa semana, todos igualmente algibles, todos archivados como perdidos. Esto no percha diferente. Fila tras fila de grupos de 5 letras, sin estructura visible,
sin repetitions utiles, nada que diera la más minima, pista de los configurations clave del dia. De todos modos, comenzo su análisis normal, contando la frecuencia, buscando grupos repetidos, comprobando si el operador se había equivocado en algún punto. 200 veces lo había hecho, y 200 veces no surgió nada. Pero a los 9:23 a.m., 36 minutos mirando fijamente lo que percha un sinsentido, captó algo que la congeló en su lugar. La secuencia escupipi bien, apareció en la posición currente y side del mensaje, y luego de nuevo en la posición 80 y side. 6 letras idénticas exactamente en el mismo orden. Su pulso se disparó. Eso no debería haber sido posible. Los rotos de enigma cambiaban de posición continuamente, asegurando que incluso palabras idénticas escritas 2 veces produjeran un texto cifrado diferente. Las probabilidades de que un texto plano de 6 letras generara la misma salida cifrada de 6 letras en diferentes puntos eran astronómicas miles de millones entre una. A menos que el operador hubiera escrito la misma palabra de 6 letras en 2 posiciones específicas del rotodond. Por pura coincidencia, la máquina produce grupos de cifrado coincidentes. Estudió la disposición del mensaje. Los operadores de radio solían rellenar los mensajes con palabras de relleno sin sentido para alcanzar la longitud requerida. Si suponía que estas palabras de relleno eran aleatorias y variadas, pero y si este operador había sido descuidado, y si reutilizaba el mismo término de relleno 2 veces. De ser así, esos 2 patrones cifrados idénticos representaban la misma palabra de texto plano en 2 ángulos de rota diferentes. Esa era la grieta que había esperado 6 meses para ver. Mavis no tenía problemas para recordar dónde había comenzado su extraño talento para detectar patrones. Se remontaba a una infancia en el sur de Londres que, a simple vista, moldeó silenciosamente la mente que un día descifraría un código naval inalcanzable. Había dejado el University College de Londres solo unos meses antes, abandonando sus estudios de alemán no por falta de habilidad, sino porque su país ardía y ella quería hacer algo que importara. Sus profesores siempre decían que se fijaba en estructuras lingüísticas que otros estudiantes pasaban por alto, viendo reglas, ritmos y formas invisibles dentro de las oraciones como algunas personas ven el color. Creída en dull, which en un hogar educado de clase media, con un padre en seguros y una madre a cargo del hogar, había sido la niña que terminaba todos los crucigramas antes de que sus hermanos empezaran los suyos. Su padre lo consideraba un truco ingenioso. Sus profesores lo consideraban una habilidad natural extraordinaria. Pero para Mavis era simplemente como funcionaba su cerebro. Las letras cobraban vida, adquiriendo formaciones reconocibles incluso cuando a los demás les parecían aleatorias. Su hermano mayor, Jeffrey, 5 años mayor que ella, se había unido a la Marina Real Británica al comienzo de la guerra en 1939. Como oficial de comunicaciones a bordo del crucero pasado HMS York, lo escribía siempre que la censura lo permitía. Su carta más reciente había llegado el 18 de marzo, solo una semana antes, y por primera vez desde que se hizo a la mar, admitió algo que nunca antes había dicho. Estaba asustado. Los submarinos italianos rondaban las aguas sin parar. Los acorazados italianos acechaban a los convoys británicos, y los barcos se hundían a una velocidad inimaginable. Jeffrey escribió que navegaban a ciegas, sin información de inteligencia, sin advertencias, sin idea de dónde estaba realmente la flota enemiga,
Escoltaban convoys de suministros con la esperanza, risando, de no topars, con una formación de buques de guerra enemigos. Y en 3 días, el 30 de marzo, su convoy estaba programado para salir de Malta con munición y combustible, exactamente el tipo de objetivo que los italianos querían destruir desesperadamente. Mavis pensaba en su hermano cada vez que se sentaba frente a un mensaje italiano eligible. Cada código que no lograba descifrar significaba que Jeffrey y miles de otros que estaban expuestos, dependiendo de la suerte en lugar de la información. Descifrar códigos no era una tarea abstracta para ella, era la única forma de approachar a su hermano de peligros que no podía ver. Cuando comenzó la guerra, solo anhelaba contribuir, hacer algo significativo. Su profesor de alemán la recomendó discretamente a la escuela gubernamental de códigos y cifrados, que reclutaba en secreto a personas con sensibilidad para los idiomas y el pensamiento estructural. La entrevista tuvo un planteamiento extraño. 2 hombres vestidos de civil le preguntaron sobre gramática, sobre si letras al azar formaban formas reconocibles para ella, sobre si podía guardar secretos que podrían durar toda la vida. Ella dijo que sí a todo, aunque en ese momento no entendía casi nada. 3 semanas después, recibió instrucciones saladas que la conducían a un lugar del que nunca había oído hablar. Bletchley Park, Estación X, una finca victoriana en Buckinghamshire convertida en el centro neurálgico del descifrado de códigos británico. Llegó allí en octubre de 1940, con 19 años, sin conocimientos avanzados de matemáticas, ni experiencia en criptoanálisis, solo instinto, intuición y la capacidad de ver lo que otros no podían. La pusieron bajo el mando de Alfred Dilly Knox, una de las figuras más brillantes y excéntricas de la inteligencia británica. Knox se negó a trabajar en la mansión principal y, en su lugar, operaba desde un establo reformado conocido como la Cabana. Tenía 56 años, era brillante, un poco desquiciado en el mejor sentido de la palabra, y se moría lentamente de un cáncer de estómago sin diagnosticar, una verdad de la que solo él pareció ser consciente en ese momento. Quizás esa urgencia lo impulsaba. Trabajaba como si el reloj intentara adelantarlo. Knox no creía que enigma se pudiera resolver solo con fórmulas de pizarra. Enseñó a su equipo, incluida Mavis, que el factor humano importaba más que la complejidad de la máquina. Los matemáticos te dicen lo que puede pasar, le había dicho. Los seres humanos te dicen lo que pasará. Los operadores alemanes seguían los procedimientos a la perfección, lo que hace que las vulnerabilidades fueran casi inexistentes. Los italianos, sin embargo, tendían a ser menos meticulosos. Reutilizaban frases, repetían estructuras y se apoyaban en hábitos cuando no debían. Knox creía que esto eventualmente descifraría el sistema. Pero había un problema grave. El comando de inteligencia británico le había ordenado formalmente a Knox que detuviera su trabajo con la enigma naval italiana. La sección principal de criptografía insistía en que era una pérdida de tiempo. Querían centrarse por completo en los sistemas alemanes. La enigma naval italiana estaba etiquetada como irrompible, matemáticamente imposible de vulnerar, un callejón sin salida. Aún así, Knox se negó a rendirse. Mantuvo a su pequeño equipo trabajando en secreto en el tráfico italiano, plenamente consciente de que, si el comando descubría lo que estaba haciendo, la cabana podría ser clausurada y todos ellos resignados o despedidos. Mavis conoce el riesgo. Todos en la cabana lo sabían.
Coda mensage Itali, ono interceptado que analizaban era tecnicamente un acto de desobediencia. Si el descubrimiento de la secuencia repetida de Mavis no conduce a nada, podrían despedirla al instante y la carrera de Knox, y en decadencia por la enfermedad, terminaría en desgracia. Y si tenía razón, pero tardaba demasiado en demostrarlo, el mando on podía clausurar la cabana antes de que el descubrimiento llegara a la flota. Tenía quizás 24 horas antes de que los sospechas les devoraran la oportunidad. Le levo el mensaje a Knox con el corazón palpitante, explicando el grupo repetido de 6 letras y su sospecha sobre los militares. El la escuchó con expresión indescifrable, y luego le recordó con cómo que todo es trabajo estaba prohibido. Pero cuando reconoció los riesgos despedida si se equivocaba, ignorada si acertaba, pero era demasiado tarde, Knox finalmente esposó una leve sonrisa. Demostró que funciona, dijo, dando el permiso para jugar el futuro de ambos con su intuición. Ahora todo dependía de si podía identificar la muletilla y descifrar la clave a partir de ella, sin ajustes del router, sin información del tablero de connections, nada más que una secuencia repetida que estadísticamente no debería existir. Y tenía menos de 18 horas para hacerlo. Knox había pasado meses estudiando minuciosamente el tráfico naval italiano, rastreando pequeñas peculiaridades de comportamiento que sus operadores de radio repiten sin darse cuenta de que estaban intrigando a Gran Bretaña precisamente las debilidades que Enigma supuestamente debía eliminar. A diferencia de los alemanes disciplinados hasta las rigidas, los italianos a menudo reutilizaban las estructuras de los mensajes, favorecían aperturas predecibles y caían en hábitos lingüísticos que revelaban más de lo que pretendían. Knox siempre había insistido en que, con el tiempo, un operador cometería un era lo suficientemente significativo como para descifrar todo el sistema. Pero el tiempo no estaba de su lado. El comando criptográfico principal en Bletchley Park había suspendido formalmente el trabajo naval italiano con Enigma en febrero, declarándolo una pérdida inútil de personal. Los matemáticos habían declarado que el sistema era invulnerable, y las pérdidas en el Mediterráneo estaban debilitando la moral del mando naval. Llegaron los órdenes, dejar de perder el tiempo, transferir recursos a códigos alemanes, abandonar la máquina italiana. Knox ignoró todas las directivas. Para él, abandonar el sistema naval italiano era abandonar por completo los convoys del Mediterráneo. Así que continuó en secreto, manteniendo a su pequeño equipo trabajando en descifrados prohibidos tras las puertas cerradas de la cabana. Todos bajo su mando comprendían las consecuencias. Si el comando descubría su desafío y la cabana no lograba un éxito inmediato, todos serían resignados o deshonrados. Y si continuaban en secreto pero no obtenían resultados, Knox sería condenado por turco, imprudente y derechado. Mavis sabía que manejaba material que no debía tocar. Cada mensaje en italiano que captaba le apretaba el pulso, porque sabía que podría acabar con su carrera tan rápido como salvar vidas. Ahora por fin tenía la oportunidad que Knox había predicho, y tenía menos de un día para demostrar que era real antes de que alguien de la mansión principal exigiera un informe de progreso y descubriera lo que la cabana había estado haciendo. Cuando le mostró a Knox el patrón repetido de 6 letras y su teoría de que provenía de la misma palabra de relino usada 2 veces, el escuchó con una expresión tan vacha que no pudo distinguir si estaba contento o decepcionado.
Entonces le recuerdo que reconocer este pista significaba desafiar habitualmente los órdenes y poner toda su carrera en manos de una chica de 19 años que jamás había descifrado un solo mensaje enigma. Cuando ella respondió que sí a todas las advertencias, consciente que podían despedirla antes del atardecer, Knox sonrió por primera vez en semanas y le dio permiso para continuar. Demostrame que funciona. Hizo few to do lo que dijo, sin ánimos, sin más instrucciones, solo una orden directa que conllevaba toda la esperanza y el riesgo en sí misma. Ahora todo dependía de si podía determinar la palabra de relino específica que el operador había repetido. Sin la clave diaria no tenía nada, ni positions del router, ni adjusts del table rotor connections, ni intermittents. Todo lo que tenía era un patrón descifrado duplicado que, en teoría, no debería existir. Si sento y comenzó a probar posibilidades, si soltó el almuerzo. No se movió, no parpadeó durante largos ratos. Solo garabateó y tacó teorías mientras repasaba cada palabra italiana común que conocía. Italia, nave, super, orden. Ninguno produjo resultados consistentes al modelar el comportamiento del rotor. Pasaron las horas. La cabana se llenó del olor a café quemado y abrigos de lana húmedos secundos junto a los radiadores de biles. A las 14:30 la puerta se abrió y el capitán James Bradshaw, del Comando de Inteligencia, entró. El sonido de sus botas lustrosas resonó confusa contra el suelo de madera. Su presencia secó la boca de Mavis al instante. Bradshaw no era un hombre que visitara a la lidra. Entró directamente en la oficina de Knox y cerró la puerta tras él. Mavis solo podía ver la tensa cadencia de sus voces. Bradshaw severo y autoritario, Knox cortante y exhausto. Si imagino a Bradshaw preguntando por qué la cabana no produce resultados en los sistemas alemanes, por qué seguían a Persian, do mensajes navales italianos en su papelio, por qué Knox se estaba retrasando en sus tareas. 10 largos minutos después, Bradshaw se marchó con expresión agria y suspicaz. Knox salió de su oficina pálido y conmocionado. El comando quiere un informe completo del progreso mañana a los 800. Dijo en voz baja: si no tenemos resultados para entonces, la cabana está acabada. 18 horas. Era todo lo que tenían. Mavis volvió a su escritorio, ignorando el dolor de manos mientras hollaba sus notas. Su mente repasaba a toda velocidad cada palabra de relino que Knox había mencionado. Los operadores italianos solían usar relinos sin sentido para rellenar los mensajes. Pequeños relinos sin sentido como per ex, perx, porque, cuesta, repetidos para cumplir con los requisitos de formato. Se suponía que no debían usar el mismo dos veces, pero la disciplina variaba de un operador a otro. Entonces lo comprendió, per ex, un relino corto y simple que los italianos usaban constantemente. Knox lo había mencionado meses antes, señalando lo común que era en los aburridos mensajes administrativos. Si el operador hubiera escrito perx 2 veces 6 caracteres incluyendo relino y espaciado, podría haber producido patrones cifrados coincidentes si la alineación del rotor hubiera sido la correcta. Su corazón se aceleró. Tomó papel nuevo y reescribió las secuencias de cifrado, introducción, 2 suposiciones y eliminando posiciones imposibles del rotor. El trabajo era lentísimo. Cada vez que probaba una hipótesis, tenía que revisar docenas de posibilidades mecánicas, tocando cadenas lógicas enteras cuando apareció una inconsistencia. Cuando se le rompió el lápiz, lo afiló con dedos temblorosos y continuó. Las horas se le difuminaron. A las 18:47, tras 9 horas seguidas de cálculos,
Ligo a una combinación que no se rompió bajo escrutinio. Por primera vez dia, to do estaba alineado, orden del rotor, configuración de los anillos, puntos de rotación, intercambios de los table rows de connections. Observo la configuración incapaz de creer que por fin había alcance o algo estable. Si sus cálculos eran erróneos, llegarían al comando con los monos vachos a la mañana siguiente. Si eran correctos, acababan de descifrar la clave enigma de la marina italiana. Corrió a la oficina de Knox y apenas cinchan de las piernas. El tomo sus páginas, los leo en silencio durante varios minutos y luego la miro con una seriedad at quella oprimió el pecho. Lo verificamos, dijo. Detrás de él, encerrada en una caja fuerte, estaba la máquina enigma italiana que la marina real había recuperado en secreto de un submarino capturado. Knox la sacó, la colocó sobre el escritorio y comenzó a ajustar los rotors exactamente como Mavis la había especificado. To do el orden de los rotors, la configuración de los anillos, los connections del table row de connections tenía que ser correcto. Un solo error invalidaría to do el intento. Knox introdujo el mensaje cifrado con el patrón repetido. La máquina traqueteó suavemente mientras los rotors avanzaban. Una letra se eliminó, luego otra, lentamente, un texto italiano limpio y coherente se derramó sobre los lámparas. Mavis se inclinó hacia adelante, agarrando el escritorio con ambas manos. Lo habían logrado, habían descifrado la enigma naval italiana, y el Mediterráneo nunca volvería a ser el mismo. En el momento en que la máquina enigma se iluminó con un texto en italiano claro, Mavis sintió que la habitación se inclinaba, como si toda la cabana se hubiera movido bajo sus pies. Knox introdujo el descifrado lentamente, con los manos firmes a pesar de que se le cortaba la respiración. La primera línea decodificada lo confirmó to do, una orden operativa para lands, a un ataque con toda la flota italiana cerca de Creta el 27 de marzo. Por un breve instante, Mavis no pudo hablar. Meses de calajones sin salida, semanas de frustración, y una corazonada imposible se habían transformado de repente en un mensaje claro y legible, la prueba de que la máquina inquebrantable ya no lo era. Knox introdujo inmediatamente otro mensaje interceptado de esa misma mañana. De nuevo, los lámparas se encendaron en italiano. No fue suerte, no fue una casualidad matemática. Mavis había descifrado la clave del 25 de marzo y, con ella, el frente de batalla del Mediterráneo acababa de cambiar de rumbo. La orden descifrada reveló que Supermarina había ordenado al almirante Iachino movilizar toda su flota de batalla. 3 cruceros pesados, 2 destructores y apoyo aéreo, todos convergiendo para una emboscada coordinada contra los convoys británicos que se acercaban a Creta. Su objetivo era interceptar a Bruma y Dist, las líneas de suministro que mantenían viva la campana norteafricana. Los italianos asumieron que la inteligencia británica era ciega. Tenían motivos de sobra para confiar. Y hasta ese momento habían tenido razón. Pero ahora Gran Bretaña conoce cada detalle, horarios de salida, rutas precisas, composición de la flota, provision de combustible, puntos de encuentro, todo lo necesario para preparar un contraataque. Knox no perdió tiempo en enviar los descifrados al almirante Andrew Cunningham, comandante de la flota del Mediterráneo. Cuando Cunningham los recibió a los 19:30 del 25 de marzo, supuestamente leyó los mensajes 2 veces y comenzó a planear una respuesta que los italianos jamás olvidarían. Los emboscadores estaban a punto de convertirse en los emboscados. Cunningham entendía el engaño tan bien como cualquier comandante vivo.
Sabía que los agentes de inteligencia italianos observaban los movimientos de los oficiales británicos en Alejandría. Si actuaba con sospecha, si los acusados se preparaban repentinamente para la partida inmediata, o si los oficiales superiores desaparecían de la vista pública, los italianos percibirían una trampa y abortarían su misión. Cunningham necesitaba perse relajado, desprevenido y completamente despreocupado. Así que el 27 de marzo, solo horas antes de tender una trampa que aniquilaría una flota, jugó una tranquila y relajada partida de golf en el Alexandria Sporting Club, colocándose deliberadamente donde los observadores italianos pudieran verlo caminar tranquilamente por el campo. Al mismo tiempo, su equipaje fue entregado en su residencia a la vista de todos los observadores. Al anochecer, se había corrido sutilmente por el puerto la voz de que Cunningham planeaba dormir en tierra esa noche. Todo parte de una ilusión diseñada para engañar a los espías italianos y hacerles informar que la flota británica no estaba preparada ni informada. Pero tras esta fachada, Cunningham había orquestado una movilización secreta y sincronizada. Durante 48 horas, su flota había estado abasteciéndose de combustible, armándose y reuniéndose silenciosamente en absoluto silencio. Tres acusados el HMS Warspite, el HMS Valiant y el HMS Barham estaban listos. Un portaaviones el HMS Formidable, 4 cruceros ligros, 3 destructors, casi toda la fuerza mediterránea esperaba su señal. A las 19:00, tras asegurarse de que lo habían visto todos, Cunningham se escabuló de su residencia al amparo del crepúsculo y abordó el HMS Warspite. 30 minutos después, toda la flota salió del puerto de Alejandría sin luces, manteniendo un completo silencio de radio. Navegaron hacia el noroeste, directamente hacia la ruta que sabían que seguiría a Chino. Gracias a los mensajes descifrados de Mavis, Cunningham no necesitó buscar a ciegas. Sabía exactamente dónde estarían los italianos con precisión horaria. Mientras tanto, Bletchley Park seguía informando de las comunicaciones italianas directamente al mando naval británico. Mavis apenas dormía, trabajaba turnos de 16 horas de codific, ando mensaje tras mensaje. Cada interceptación revelaba ajustes de rumbo, registros de radio y intenciones de navegación de los italianos. Todo lo que traducía reforzaba la soga que Cunningham tejía silenciosamente en la oscuridad del Mediterráneo. Los operadores italianos desconocían que sus transmisiones, supuestamente seguras, se leían con la misma naturalidad que un periódico. Creían estar cazando convoys británicos sin percatarse de que estos se adentraban en una trampa perfectamente preparada. Cuando la flota italiana zarpó de Taranto exactamente a las 18:00 del 27 de marzo, justo a tiempo, estaba preparado el escenario para lo que se convertiría en la masacre naval más desproporcionada de la era moderna. Liderando la formación estaba el Vittorio Veneto, uno de los acorazados más poderosos afloat. Tras él iban los cruceros pesados Fiume, Zara y Pola, apoyados por los destructores Alfieri y Carducci. Confiados y organizados, se dirigieron hacia Creta, con la plena certeza de sorprender a los británicos y destrozar sus rutas de suministro. Pero Bletchley Park ya conocía cada movimiento que harían. El 28 de marzo, a las 08:12, avions británicos del HMS Formidable avistaron la flota italiana a 70 millas al sur de Creta. Chino comprendió de inmediato
que lo habían detectado. Con la esperanza de escapar antes de que los británicos pudieran lanzar un ataque serio, ordinó a sus barcos que viraran al noroeste. Lo que no se dio cuenta, lo que jamás podría haber imaginado, fue que los británicos lo habían rastreado durante casi 3 días, y la flota de Cunningham ya estaba posicionada frente a él, bloqueando su retirada. A las 10:30 los torpederos despegaron desde el formidable, aviones lentos y vulnerables que dependían de la sorpresa, y la avalancha más que de la velocidad. Los cañones italianos estelaron en una cortina de fuego. 3 aviones británicos fueron derribados inmediatamente, y sus pilotos murieron antes de tocar tierra. Pero un torpedo se abrió paso entre la tormenta de fuego antiaéreo. El Vittorio Veneto estaba a medio virage cuando el torpedo impactó contra su costado de babor, a popa de la sala de máquinas. La explosión abrió un enorme corte en el casco del acorazado, provocando una olada de agua de mar que inundó los compartimentos del motor. Su velocidad se desplomó de 28 nudos a 16, luego a 2, dejándolo inutilizado y apenas maniobrable. El pánico se apoderó de la formación italiana. Los cruceros se apreuraron a formar una pantalla defensiva, pero la situación empeoró. El crucero Pola había sufrido graves daños por bombas que casi impactaron, dejándolo inerte en el agua, a la deriva y indefenso. A medida que el sol se ponía en el horizonte, y los acorazados de Cunningham se acercaban en la noche, los italianos se encontraron marchando hacia la perdición. Y ninguno de ellos sabía que la cadena de desastres había comenzado días antes, dentro de una fría cabana en Buckinghamshire, cuando una joven de 19 años notó 6 letras que se suponía que nunca debían repetirse. La flota de Cunningham se había estado preparando en absoluto secreto durante 2 días completos, con los calderas encendidas, la munición cargada, y cada marinero informado únicamente de lo necesario. Para cuando el almirante subió a bordo del HMS Warspite al amparo de la noche, toda la flota del Mediterráneo estaba lista para moverse como una sola unidad letal. 3 acorazados, un portaaviones, 4 cruceros ligeros y 3 destructors, todos los principales activos británicos en la región. A las 19:30 del 27 de marzo, salieron sigilosum del puerto de Alejandría, navegando a oscuras y manteniendo estricto silencio de radio mientras avanzaban hacia el noroeste, rumbo a la ruta que sabían que seguirían los italianos. Los italianos no tenían ni idea de que los acechaba. Una fuerza mucho mayor, y perfectamente informada de sus movimientos. Mientras tanto, de vuelta en Bletchley Park, Mavis seguía trabajando en interceptación tras interceptación, superando el agotamiento. Cada mensaje descifrado aportaba más detalles que refinaban aún más la trampa de Cunningham. Informes de posición italianos, correcciones de rumbo, consumo estimado de combustible e incluso breves intercambios entre los buques de la formación de Chino. Con cada línea que descifraba, la red invisible que rodaba a la flota italiana se estrechaba cada vez más. Al amanecer del 28 de marzo, los italianos ya estaban en movimiento. Partieron de Trento exactamente a las 18:00, como estaba previsto, con 3 cruceros pesados, 2 destructors y el enorme buque insignia Vittorio Veneto a la cabeza. Estaban confiados, incluso orgullosos, creían que los convoys británicos cerca de Creta navegaban a ciegas, ajenos a la amenaza que se cernía sobre ellos. No tenían ni idea de que su propio tráfico de radio había sido descubierto. A las 08:12, aviones del HMS Formidable avistaron la flota italiana. Los marineros italianos alzaron la vista,
y vieron avians torpederos británicos cercando el cielo. El das cuento de que los habían avistado, y chino ordino a su flota que varara al norost, con la esperanza de escapar a mar abierto antes de que los fuerzas británicas pudieran acercarse. Pero no sabía que Cunningham ya estaba delante de él, literalmente esperando en la posición exacta por la que los italianos tendrían que pasar para ponerse a salvo. A las 10:30 los británicos lanzaron su primer ataque, con torpedos con bombarderos ferry albacore, aeronaves lentas y vulnerables que dependían tanto de la avalancha como de la ingeniería. El fuego antiaéreo italiano desató una tormenta atronadora, destrozando el cielo con ráfagas negras y rayos trazadores. 3 albacores fueron destrozados antes de disparar sus armas, pero un torpedo dio en el blanco. El Vittorio Veneto estaba a medio virage cuando el torpedo impactó contra su costado de baba, a popa de las máquinas, inundando sus compartimentos internos con agua de mar, inundando los calderas y dañando la propulsión. Un acorazado de 28 nudos que una vez dominó el Mediterráneo redujo su velocidad a un mínimo, 16 nudos, luego 2, sin apenas maniobra. Ahora la flota italiana estaba desorganizada. Los cruceros se apresuraron a approachar al buque insignia, pero los desastres se acumularon. El crucero pasado Pola, alcanzado previamente por bombas que casi fallaron, perdió toda su potencia. Sus motors se detuvieron, las luces se apagaron, se quedó a la deriva, indefenso, en mar abierto. Un ator de acero flotante en medio de una zona de muerte. Cayó la noche y la oscuridad se extendió por el Mediterráneo mientras el Pola permanecía aislado, destrozado y incapaz de moverse. El mando italiano tomó una decisión que condenaría a más de 2,000 marineros, ordenó a los cruceros Fium y Zara y a sus destructores de escolta, Alfieri y Carducci, que regresaron y ayudaron al Pola. Procedimiento estándar, procedimiento honorable, el tipo de orden que exigen las tradiciones navales. Los marineros no abandonaban a los suyos. Así que el grupo de rescate cambió de rumbo, completamente inconsciente de que se dirigen directamente hacia los canones de 3 acorazados británicos que aguardaban en silencio en la oscuridad. Cunningham situó su flota a 5 millas del Pola averiado, con los motores zumbando suavemente mientras esperaba. Los destructores británicos patrulaban el perímetro, con el radar barriendo el agua. A las 22:27 aparecieron los señales del radar. 2 cruceros y 2 destructores italianos aproximándose, completamente inconscientes de lo que se avecinaban. Los italianos no tenían radar ni reconocimiento nocturno. Para ellos, el mar parecía vacío, solo oscuridad, mar abierto y el sonido de motores rodando sobre olas tranquilas. Para Cunningham, bien podrían haber estado iluminados por linternas. Los acorazados británicos maniobraban en silencio, alineándose en una posición de costado perfecta. A exactamente 800 yardas poco más de 2 millas, giraron para desplegar sus baterías al máximo. A esa distancia era imposible fallar. Era como apuntar con una escope to un hombre que tenías delante. Cunningham esperó permisión de que los italianos se acercaran aún más hastily a la zona de ataque exacta que él había elegido. A los 22:28 dio la orden que había estado preparando desde que los descifrados llegaron a su escritorio 2 días antes. Enciendan los reflectores. Al instante, los enormes reflectores británicos cobraron vida, cortando la oscuridad y iluminando los cruceros italianos con cegadores rayos blancos. La repentina los aturdió a los marineros italianos. Durante 3 largos segundos se quedaron paralizados. Ojos abiertos de par en par, manos en posa,
incapaces de comprender como la noche había estalado a su alrededor. Entonces, el HMS Warspite disparo. La primera salva rugió a los 22, 28, 15, liberando 5 proyectiles perforantes de 15 pulgadas, cada uno de casi una tonelada, capaces de rascar el acero como si fuera papel. 3 de ellos impactaron contra Fium en medio del barco, perforaron su cinturón blindado, explotaron en las profundidades del casco y destrás, eran instantáneamente la estructura interna. La munición se incendió, los compartimentos colapsaron. Fium resultó mortalmente herido en los primeros 20 segundos de batalla. El HMS Valiant se unió 4 segundos después, apuntando a Zara. 8 proyectiles de 15 pulgadas retumbaron sobre el agua, 4 dieron en el blanco, el puente de Zara detonó en una bola de fuego, matando al almirante Catinio al instante. Otro proyectil impactó en la sala de calderas de proa, liberando una ola de vapor sobrecalentado que mató a todos los hombres dentro antes de que pudieran gritar. Los barcos italianos intentaron contraatacar, disparando a ciegas bajo el resplandor de los reflectores, pero disparaban a la luz, no a los barcos que los seguían. Sus proyectiles se desvanecieron en el agua. Los británicos, mientras tanto, disparaban metódica y implacablemente. Cada 30 segundos estalaba una nueva andanada 24 enormes proyectiles a la vez, sembrando la destrucción sobre buques que no podían ver ni apuntar. A las 22:47, el polvorón principal del Fium explotó, destrozando el barco. Se hundió a los 23:15, de proa por delante, levando consigo a más de 700 hombres. El Zara resistió más, absorbiendo más de 100 proyectiles antes de hundirse finalmente a los 02, 40 con más de 780 marineros aún a bordo. Los destructores italianos intentaron contraatacar, pero los británicos los interceptaron. El alfiere se partió en dos bajo un intenso fuego de artillería, hundiéndose en minutos. El Carducci recibió múltiples impactos de torpedos y explotó, matando a casi toda su tripulación. Mientras tanto, el Pola a la deriva observaba cómo se desarrollaba toda la escena infernal en un silencio impotente, incapaz de moverse, incapaz de ayudar, incapaz de escapar. Los británicos lo abordaron a los 04:00, evacuaron a 250 y 8 marineros aturdidos y luego torpedaron el crucero para evitar que lo recuperaran. El amanecer del 29 de marzo reveló un mar Mediterráneo sembrado de restos, cadáveres, incendios de aceite, acero destrozado, boats salvavidas llenos de hombres heridos. Los destructores británicos rescataron a 900 marineros antes de que la aviación alemana obligara a Cunningham a retirarse. El resto, más de 1,400 hombres, fueron abandonados al mar. La trampa estaba completa, la escuela de destrucción no tenía precedentes, y nada de esto habría sucedido si una chica de 19 años en una cabana fría no hubiera detectado un patrón repetido que nunca debería haber existido. En la oscuridad de aquella noche mediterránea, mientras el grupo de rescate italiano se cruzaba sin darse cuenta en la trayectoria de 3 acorazados británicos, el mar en calma se convirtió en el escenario de una de las emboscadas más mortíferas de la historia naval. El HMS Warspite, el HMS Valiant y el HMS Barham, cada uno armado con 8 cañones de 15 pulgadas, esperaban con sus turretas apuntando hacia los desprevenidos cruceros. 24 de los cañones navales más grandes existentes estaban listos para disparar a objetivos tan cercanos que fallar era prácticamente imposible. Cunningham observaba desde el puente del Warspite cómo los puntos del radar se acercaban, acortando la distancia entre la vida y la aniquilación.
Los italianos no tenían ni idea de que estaban a punto de ser recortados como silutas en un campo de tiro. En el preciso instante en que calculó que estaban dentro de la zona de aniquilación perfecta, Cunningham dio la simple orden que celó su destino iluminar. Los enormes reflectores se encendieron al instante, proyectando rayos blancos cegadores sobre el mar. Los marineros italianos, atrapados por esos rayos, quedaron atónitos, con los ojos quemados por la repentina las 3 horas de oscuridad. Durante 3 segundos el mundo se quedó paralizado. Los acorazados británicos apenas se revelaban como silutas tras el resplandor, mientras los marineros italianos eran incapaces de comprender a que se enfrentaban. Entonces, el warspite disparó. La primera andanada retumbó con una fuerza que sacudió el mar, enviando 5 proyectiles perforantes de 15 pulgadas hacia Fiume. 3 de ellos impactaron en su sección media como mazos divinos. Descargaron el blindage, detonaron en el interior del casco, y al instante convirtieron los compartimentos en cámaras de lomas en erupción, acero retorcido y cubiertas derrumbadas. Las explosiones internas fueron tan violentas que secciones enteras del crucero simplemente se desintegraron. Fiume era un barco muerto antes de que su tripulación pudiera siquiera manejar sus canones. 4 segundos después, el valiente desató su propia andanada. Sus proyectiles impactaron en Zara, destrozando el puente en una única y devastadora explosión que mató al almirante Catinio en el acto. Otro proyectil impactó en la sala de calderas de proa, donde una explosión de vapor hirviente a cientos de grados centígrados provocó la muerte instantánea de todos los ingenieros y fogoneros. Los hombres murieron sin siquiera ver al enemigo que los atacaba. La respuesta italiana fue desesperada. Los artilleros se tambalearon hasta sus puestos y dispararon hacia los reflectores, pero solo pudieron ver una luz blanca. Sus disparos se desviaron cientos de metros, cayendo inofensivamente al agua negra. No pudieron identificar barcos, distancias ni rumbos. Disparaban a un vacío inexpugnable. Los británicos, sin embargo, dispararon con precisión mecánica. Cada 30 segundos, otros 24 enormes proyectiles detonaban sobre la formación italiana. El sonido era ensordecedor. Explosiones continuas que resonaban en el mar y el cielo, y cada salva golpeaba a los cruceros con una fuerza implacable. El destino del Fiume quedó selado rápidamente. A las 22:47, su polvorín principal explotó, destrozando el barco en una violenta erupción que iluminó el mar con un resplandor anaranjado. Se partió en 2, los lomas se elevaron a medida que el barco se inclinaba y finalmente se hundió de proa. Más de 700 marineros murieron en minutos. El Zara resistió más, aunque el resultado nunca estuvo en duda. Proyectil tras proyectil la descargaron, cada impacto abriendo heridas más profundas. El fuego rugió por sus cubiertas, los compartimentos se llenaron de humo, sus canons fueron silenciando uno a uno. Tras absorber más de 100 impactos directos, finalmente se rindió y se hundió a los 02:40, levando consigo a más de 780 hombres. Los destructores de escolta, el Alfieri y el Carducci intentaron contraatacar. Lanzaron torpedos a ciegas al resplandor de los reflectores, pero no encontraron rumbo. Nada impactó en la línea británica. Los destructores británicos avanzaron, rápidos y letales. El Alfieri fue alcanzado en el centro del barco por fuego concentrado, se partió en 2 y se hundió en menos de 5 minutos. El Carducci recibió 3 torpedos, estalló en una bola de fuego y desapareció bajo las olas, dejando solo restos. Mientras tanto, el crucero Pola, aún impotente, aún a la deriva, permanecía en la distancia,
como testigo silencioso de la destrucción de sus barcos gemelos. Su tripulación observaba los lejanos destellos de las explosiones, los crecientes incendios, el tenue estruendo de los salvas de los acorazados que rasgaban la noche. Comprendieron demasiado tarde lo que había sucedido. A las 04:00 los destructores británicos llegaron al Pola. Lo abordaron con cautela, sin saber si ofrecería resistencia. En cambio, encontraron una tripulación aturdida y exhausta que apenas comprendía lo que había sucedido. Los británicos evacuaron a 250 y 8 marineros, ofreciendo mantas, y atención médica. Tras completar la evacuación, los británicos hundieron el Pola con torpedos para evitar que fuera recuperado o reparado. Al amanecer del 29 de marzo en el Mediterráneo, la luz reveló una visión horrorosa sobre el agua. El mar estaba sembrado de restos, madera estelada, metal retorcido, bolsas volcadas. Manchas de petróleo se extendían por la superficie, algunas aún ardiendo. Cientos de marineros flotaban con chalecos salvavidas o se aferraban a los escombros. Muchos estaban heridos. Algunos pedían ayuda a gritos. Otros guardaban silencio. Los destructores británicos comenzaron a rescatar a los supervivientes de inmediato. Consiguieron sacar a 900 hombres del agua a pesar de las peligrosas condiciones. Pero no podían quedarse allí para siempre. A las 8:30 se avistó la aproximación de aviones alemanes. Cunningham tuvo que retirarse o arriesgarse a perder sus propios barcos en un ataque aéreo. Se dio la orden de retirada, y los buques británicos llegaron atrás, a regañadientes, a más de 1,400 marineros italianos, unos que aún se aferraban a la vida en el mar ardiente y cubierto de petróleo. Los barcos italianos, unos regresaron más tarde para recuperar a otros 160 supervivientes. El resto se ahogó, se quemó o sucumbió a la intemperie. En total, más de 2,300 marineros murieron, la mayor perdida en una sola noche para la armada italiana. La batalla del Cómo Matapan había terminado. Una masacre unilateral sin precedentes en la guerra naval moderna. 5 buques de guerra italianos destruidos. 2,330 hombres perdidos. Bajas británicas, 3 aviadores de un torpedero estrellado. Y todo cada proyectil fatal, cada hundimiento, cada explosión se podía rastrear hasta una sola muletilla repetida en un mensaje interceptado por una chica de 19 años que va, a lo que nadie más había visto. Los italianos investigarían más tarde obsesivamente, buscando el follow de seguridad que permitió tal catástrofe. No encontraron nada. Sus procedimientos enigma parecían perfectos sobre el papel. Sus operadores habían seguido el protocolo en su mayor parte. Un operador de radio mencionó casualmente que había usado una muletilla 2 veces en un mensaje, algo que asumió irrelevante. Nunca imaginó que su pequeño atajo, tomado en el momento equivocado, condenaría a miles. Pero para entonces ya no importaba. El daño estaba hecho. Y Mavis Batty se había convertido en la silenciosa, artífice de un desastre naval del que nunca se le permitiría hablar. Cuando los destructores británicos finalmente se alejaron de los restos en lomas al amanecer, dejando atrás a más de 1,000 marineros italianos aún en el agua, la batalla del Cómo Matapan y se había grabado en la historia como el enfrentamiento naval más brutalmente desigual de la era moderna. Tras los barcos que se retiraban, aún se oían voces atrás de las olas, gritos de socorro, gritos de dolor, oraciones susurradas hacia un cielo que palidecía con la luz matutina. Los manchas de petróleo se extendían kilómetros. Las llamas
on titulaban saber los escombros flotantes. Los cuerpos flotaban entre boats, salvavidas en ruinas y bolsas destrozadas. Los británicos habían rescatado a todos los que pudieran 900, subidos a bordo en operaciones frenéticas, pero la aviación alemana, que se acababa desde el norte, obligó a Cunningham a actuar. No podía arriscar la flota del Mediterráneo. Yo por más tiempo. No con los bombarderos de la Luftwaffe acercándose. Así que se dio la orden. Y los británicos zarparon, dejando el mar lleno de hombres desesperados que no entendían por que su flota había sido aniquilada de forma tan completa, tan repentina, tan despiadada. Los buques italianos finalmente llegaron para recuperar a otros 160 supervivientes, pero el resto más de 1,400 había desaparecido. En total 303 marineros italianos habían muerto. Una noche de trabajo, una emboscada, el desenlace de toda una estrategia naval. Y todo había comenzado con una sola muletilla repetida en un mensaje interceptado que una chica de 19 años había contemplado durante 36 minutos dentro de una cabana helada a más de 1,000 millas de distancia. En los días siguientes, la Armada italiana inició una frenética investigación interna. Los almirantes exigieron explicaciones. Los ingenieros inspeccionaron los dispositivos de cifrado. Los oficiales fueron interrogados sobre el protocolo. Como preguntaban, sabían los británicos exactamente dónde estaría su flota a cada hora. Como había posicionado Cunningham 3 acorazados en la oscuridad absoluta a quemarropa sin ser detectado. Como había previsto Gran Bretaña que los barcos de rescate regresaran hacia Pola. Como había sido la emboscada tan perfecta que percha menos una batalla y más una ejecución. Para los italianos, enigma era indescifrable. Eso era lo único en lo que confiaban. Así que buscaron respuestas por todas partes. Conversaciones sueltas, espías, avistamientos visuales, libros de señales comprometidos, documentos capturados. Pero no encontraron nada. Sus procedimientos de seguridad parecían impecables. Sus operadores insistían en que habían seguido todas las reglas. Y sin embargo, en algún lugar entre los restos de todas esas explicaciones se alzaba un pequeño descuido. Un operador de radio que admitió, casi disculpándose, que había usado un término de relino estándar 2 veces en un mensaje enviado el 25 de marzo. Nada inusual, explicó. Los palabras de relino estaban destinadas a alargar las transmisiones cortas. Había usado perks, o algo similar, tal vez 2 veces en el mismo mensaje, se encogió de hombros al decirlo. ¿Por qué importaría? Enigma cifraba cada ocurrencia de forma diferente. No. El operador no tenía idea de que la alineación mecánica de los rotors en ese momento exacto había creado una coincidencia matemática tan rara que nunca debería haber ocurrido, una probabilidad entre 10 millones. Y ciertamente no sabía que una joven, sentada en un frío establo reconvertido en Buckinghamshire, detectaría el grupo de cifrados repetidos que la coincidencia creó. Los italianos nunca sospecharon de ella. Nunca imaginaron que la brecha no se debía a una debilidad en su tecnología, sino a la costumbre humana. Cambiaron los procedimientos después protocolos más estrictos, entrenamiento más riguroso, palabras de relino más aleatorias, pero el dono fue irreversible. Una vez que un krypton elisto aprende la forma de una cerradura, incluso descubrirían, dola por accidente, los siguientes aperturas son más fáciles. Bletchley Park no descifró la enigma naval italiana todos los días después de Matapan, pero la descifraron con la suficiente frecuencia como para importar. Y eso era todo lo que Gran Bretaña necesitaba. A partir de ese momento,
los convoys del Mediterráneo líneas vitales de combustible, armas, munitions y elementos navegaron con mapas de inteligencia que iluminaban los movimientos de la flota italiana con extraordinaria claridad. Los pérdidas se redujeron drásticamente. Los ataques sorpresas se volveron casi imposibles. El mar entonó un coto de cosa para los acorazados italianos, pasó lentamente a control británico. Y mientras todo esto ocurría en el Mediterráneo, Mavis seguía trabajando en silencio en su cabana, descifrando mensaje tras mensaje mientras el mundo exterior ignoraba su existencia. El convoy de Jeffrey partió de Malta el 30 de marzo, exactamente como estaba previsto. 6 cargueros con suministros de gran valor para Alejandría, escoltados por el HMS York y 3 destructors. Antes de Cabo Matapan, el convoy habría navegado a ciegas, rezando para no topar con una fuerza de ataque italiana. Después de Cabo Matapan, la inteligencia británica ya sabía con precisión dónde se encontraba cada buque italiano importante, cuáles estaban danados, su velocidad de movimiento e incluso la moral de sus tripulaciones basándose en señales interceptadas. El convoy de Jeffrey atravesó el Mediterráneo sin una sola amenaza, llegando a Alejandría el 2 de abril con todos los barcos intactos. Por primera vez en meses, los marineros a bordo de esos buques sintieron algo desconocido, seguridad. El 9 de abril, Mavis recibió una carta de Jeffrey. En ella, describía el convoy como el viaje más tranquilo que hemos tenido hasta ahora, afirmando que los acorazados italianos no estaban cerca de ellos. Escribió que, por una vez, sintió como si alguien los cuidara. No sabía que esa persona era su hermana. No sabía que ella había descifrado la clave que lo había salvado. No sabía que ella había contemplado un grupo de cifras repetido hasta que le arderon los ojos, luchando contra el tiempo, el miedo y el agotamiento para que él, y miles como él, pudieran navegar seguros por aguas donde tantos otros habían muerto. Ella nunca podría decírselo. La ley de secretos oficiales le prohibía hablar de su trabajo, ni siquiera a su propia familia. Así que Jeffrey vivió el resto de su vida sin saber lo cerca que había estado de morir. Y sin saber que fue su hermana de 19 años quien se interpuso entre él y el fondo del mar Mediterráneo. Sobrevivió a toda la guerra, regresó a casa, envejeció y murió a los 70 y 9 años, inconsciente de la duda que tenía con un momento de intuición dentro de una fría cabana en una mañana de marzo de 1941. El Mediterráneo permaneció abierto. Los suministros llegaron al norte de África. Las fuerzas británicas sobrevivieron. Y una de las razones principales fue una muletilla repetida en un solo mensaje italiano, escrita 2 veces por accidente, captada por una joven que se negó a parpadear cuando algo en el código no encajaba. En la gran escuela de la guerra, el mundo recuerda almirantes generales, primeros ministros y flotas. Pero la verdad es más silenciosa. A veces la historia de un giro por alguien como Mavis Batty se documenta de 6 letras que no deberían repetirse y se niega a ignorarlas. Tras el fin de la guerra, cuando Europa intentaba recomponerse y millones de personas volvían a sus vidas interrumpidas por años de violencia, Mavis Batty entró silenciosamente en un mundo que jamás sabría lo que había hecho. Atada por la ley de secretos oficiales, no podía contar a nadie ni a sus padres, ni a sus amigos, ni siquiera a Jeffrey que había ayudado a descifrar una de las claves navales más importantes del conflicto. Toda su contribución a la supervivencia de la flota del Mediterráneo.
a la Victoria en Cabo Matapan, y al paso seguro de innumerables convoys, cuido encerrada tras muros de secreto secreto. Para el mundo exterior era simplemente otra joven que volvía a la vida normal tras su servicio en tiempos de guerra. En 1942 se casó con Keith Batty, una de las pocas personas que comprendía el peso que soportaba, y que él también había trabajado en inteligencia en Bletchley Park. Toda su relación, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, la prisión secreta que rodaba su trabajo diario fue clasificada, construyeron una vida juntos sin poder hablar abiertamente de la monumental tarea que compartieron. Con el tiempo, se establecieron en Oxford, y crearon a sus tres hijos, construyendo una existencia tranquila rodeada de bibliotecas, jardines y la pacífica rutina de la Gran Bretaña en tiempos de paz. Mavis cambió de carrera por completo, convirtiéndose en historiadora de jardines y consultora en preservación del patrimonio. Escribió libros sobre antiguas fincas y terrenos ajardinados, temas que parecían muy distintos de los rudos de Rota, los tableros de conexiones y los órdenes navales encriptados. Sin embargo, la disciplina que empleó en sus estudios de jardinería, reconocer patrones en los paisajes, interpreta historias a través de pistas sutiles, reflejaba los instintos que la habían hecho tan valiosa durante la guerra. Aún así, nunca habló de su trabajo en tiempos de guerra. Durante décadas, solo un pequeño círculo de antiguos empleados de Bletchley Park conoce la verdad. El mundo en general no sabía nada. El secretismo en torno a Bletchley Park se mantuvo frío hasta 1974, cuando el gobierno británico finalmente comenzó a desclasificar algunas de sus operaciones. Poco a poco aparecieron libros sobre Enigma, sobre Alan Turing, sobre los descifradores de códigos que habían ayudado a acortar la guerra. Algunos de esos libros mencionaban a Dilly Knox. Muchos menos mencionaron a quienes trabajaron bajo su mando. La mayoría ni siquiera mencionó a Mavis. Al principio, los historiadores se centraron en los avances matemáticos más conocidos, las máquinas, las grandes estructuras de la inteligencia. La historia de una joven que se percató de una muletilla repetida y desentrañó un desastre naval desde una cabana fría no encajaba del todo con la narrativa que construían los académicos. Mavis no se quilló. Nunca había trabajado para obtener reconocimiento, y nunca esperó que su nombre fuera recordado. Pero a medida que los investigadores profundizaban en los archivos desclasificados, empezaron a notar algo inusual. Repetidas referencias a la sección de investigación de Knox, y a una analista anónima que había desempeñado un papel crucial en los descifrados navales italianos que condujeron a Cómo. Matapan no tardaron en rastrear esos registros hasta ella. Incluso entonces, el mérito fue discreto. El avance se atribuyó oficialmente a la unidad de Knox en su conjunto, en lugar de a Mavis específicamente. La cultura institucional de la época rara vez destacaba a los descifradores de códigos individuales, incluso cuando sus contribuciones eran excepcionales. Pero el reconocimiento finalmente la encontró, aunque tarde en su vida. En 1987, Francia le otorgó la Legión de Honor por su servicio en tiempos de guerra, un honor extraordinario para alguien que había pasado la mayor parte de su vida sin poder explicar lo que había hecho. En 2012, el GCH, que le otorgó un premio a la trayectoria, reconocen do su papel en algunos de los avances de inteligencia más significativos de la guerra. Para entonces ya era una anciana, décadas después de la gélida cabana de Bletchley Park, décadas después del momento en que vi
o seis letras que cambiaron el curso de una campana naval. Mavis falleció el 12 de noviembre de 2013, a la edad de 92 años. Su obituario en The Telegraph finalmente contó la historia que había permanecido oculto durante la mayor parte de su vida. La BBC la llamó la mujer que ayudó a ganar la batalla de Matapan, aunque incluso esos homenages solo insinuaron la profundidad de su contribución. Mientras Turing se conversa en un símbolo del descifrado de códigos en tiempos de guerra, mientras el nombre de Churchill llenaba los libros de historia, mientras la propia máquina enigma se volvía legendaria, Mavis seguía siendo una figura más discreta, alguien cuyo trabajo salvó a miles de personas, pero cuyo nombre apenas aparece en los registros públicos. Pero la verdad es innegable. Sin ella, el Mediterráneo podría haber quedado en manos del ayer. Las líneas de suministro británicos podrían haberse derrumbado. El norte de África podría haberse perdido. Jeffrey podría haber muerto en servicio en un convoy, una víctima anónima en 3 miles. Todo porque un operador de radio italiano reutilizó una muletilla, y una joven británica reconoció un patrón que matemáticamente no debería haber existido. Era un recordatorio de la naturaleza impredecible, casi frágil, del trabajo de inteligencia, como las vastas batallas a menudo dependían de pequeños errores humanos, de pequeñas percepciones humanas. Mavis comprendía algo que los matemáticos no comprendían, que ningún sistema, por muy perfecto que sea en teoría, es inmune al error humano. Y también comprendía que el verdadero poder de un descifrador de códigos no residía en construir nuevas máquinas ni en inventar nuevos teoremas, sino en percibir lo que otros pasan por alto. Esa palabra de relino repetida dos grupos de cifras idénticos que nunca debieron coincidir se convirtió en la grieta que destrozó el secreto naval italiano, condujo directamente a una trampa que hundió 5 buques de guerra, mató a 2,303 marineros, salvó el convoy de Jeffrey, mantuvo el Mediterráneo abierto, y dejó un legado que permaneció oculto durante la mayor parte de su vida. Al final, Mavis Batty no buscó fama, crédito ni aplausos. Simplemente prestó atención, siguió sus instintos, y al hacerlo, cambió el resultado de una campana, salvó innumerables vidas y se labró un lugar silencioso pero permanente en la historia. Llamada Allah a quien si quieres más historias de guerras olvidadas contadas con verdad, courage y sin filtros, suscribit ahora. Tu apoyo manchen vivas estas misiones.